Hey everyone, welcome to Tutorium, Kerala's #1 test-taking platform for CUET. This is Gayatri Jaykumar, faculty for English at Tutorium. So, May 15th ഒരു CUET ടെസ്റ്റ് നടന്നിരുന്നു. എല്ലാവരും നല്ലപോലെ എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കാം. പൊതുവെയുള്ള പാറ്റേൺസിൽ തന്നെയാണ് ഇത്തവണയും CUET വന്നിരിക്കുന്നത്. കൂടുതലും നമ്മൾ കണ്ട് ശീലിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പുതിയതാണ്, എന്നാലും ഇതുവരെയുള്ള പാറ്റേൺസ് വെച്ചിട്ട് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പുതിയ പാറ്റേണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും തീരെ കണ്ടില്ല. പക്ഷേ ഒരേ പാറ്റേൺസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ഒരു കോമൺ പാറ്റേൺ ആണ്. ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, rearranging the phrases in the right sequence. ഒരു സെന്റൻസിന്റെ ഫ്രേസസിനെ പല രീതിയിൽ ജംബിൾഡ് അപ്പ് ആയിട്ട് തരും. നമ്മൾ അതിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വെക്കണം. സോ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ബെസ്റ്റ് ദാറ്റ് യു റീഡ് ദ ഫ്രേസസ് ഫസ്റ്റ്. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വിൽ ഹാവ് എ ബെറ്റർ ഐഡിയ ഓൺ ഹൗ ടു അറേഞ്ച് ദാറ്റ്, ലൈക്ക് വാട്ട് വിൽ ദിസ് സെന്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഐഡിയ വരും. സോ വിൽ ജസ്റ്റ് ക്വിക്ലി റീഡ് ദീസ്. For 7 hours, Bud was hardly, because of the absence of any motivation, able to decide who the murderer was. She worked on the case. So usually ഇങ്ങനത്തെ കേസസ് വരുമ്പോൾ മിക്കവാറും നമ്മൾ സെന്റൻസ് തുടങ്ങുന്നത് ഒരു സബ്ജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്തിടുമ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്ട് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സബോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ബിക്കോസ് പോലത്തെ കൺജങ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ദാറ്റ് സെന്റൻസ് വിത്ത് എ ഫ്രേസ് ദാറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഓർ ദാറ്റ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് സബോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻ, ലൈക്ക് ബിക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ വൈൽ, whereas. സോ ഇത് ഫ്രണ്ടിൽ വരും. നമ്മൾ എന്താണോ റീസൺ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കം അറ്റ് ദ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ബാക്ക്വേർഡ്സ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ബി വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. സോ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാം. സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് ഒബ്വിയസ് ഓപ്ഷൻ, ഷീ വർക്ക്ഡ് ഓൺ ദ കേസ്. ഇനി ഇതിന് മാച്ചിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഫ്രേസ് ഏബിൾ ടു ഡിസൈഡ് ഇതുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോയില്ല. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ആബ്സെൻസ് ഇടയ്ക്ക് കയറി വരുന്നത് ഒരു സുഖമില്ല. ഷീ വർക്ക്ഡ് ഓൺ ദ കേസ് ഫോർ 7 hours ബട്ട് വാസ് ഹാർഡ്ലി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബിക്കോസ് കമ്പൈൻ ആവില്ല, ചേരില്ല, അതുകൊണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ ഏബിൾ ടു ഡിസൈഡ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ ഷീ വർക്ക്ഡ് ഓൺ ദ കേസ് ഫോർ 7 hours but was hardly able to decide who the murderer was because of the absence of any motivation. So ഇത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് റീസൺ ആയിട്ട് വരുന്ന സെന്റൻസ് ആണ്, ഫ്രേസ് ആണ്. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ബി. നമുക്ക് ഡി വെച്ച് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഡി വരുന്നത് 2 ഉണ്ട്, 3 ഉണ്ട്. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഷീ വർക്ക്ഡ് ഓൺ ദ കേസ്. നെക്സ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഒബ്വിയസ് ഫ്രേസ് ഇസ് ദിസ് വൺ. So we'll have DA, a combination ഉള്ളത് 2 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. DA നെക്സ്റ്റ് കൂടെ നോക്കാം. For 7 hours but was hardly able to decide who the murderer was because of the absence of any motivation. So അടുത്തത് CB ഓർഡറിൽ വരും, DACB. So second one is our answer. അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു റീഡ് ദ സെന്റൻസ്, ദി ഫ്രേസ് ഇസ് ഗിവൻ ടു യു സോ ദാറ്റ് യു ഹാവ് എ ബെറ്റർ ഐഡിയ ഓൺ ഹൗ ദാറ്റ് സെന്റൻസ് വിൽ ബി. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓൾസോ ക്വൈറ്റ് കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒരു സെന്റൻസ് തന്നിട്ട് യു ഹാവ് ടു ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആൻഡ് കുറച്ച് വേർഡ്സ് തന്നിരിക്കും. അത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ സിമിലർ ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ആൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബ്ലാങ്ക് വരുന്നത്. സോ വിൽ നോർമലി എക്സ്പെക്ട് ഫോർ എ വേർഡ് ദാറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് എ വവൽ. പക്ഷേ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും വവലിനാണ് ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നത്. So here let's read the sentence. The candidate assured the interviewers that the dip in her grades during her second semester was in dash, since she had always been a top scorer in the first semester. So 4 ഓപ്ഷൻസിൽ അനോമലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംതിങ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഓർഡിനറി, സാധാരണ നടക്കുന്നതിൽ നിന്ന് യുണീക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. യൂഷ്വലി എൻ എറർ, സംതിങ് ദാറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഔട്ട്, സാധാരണ നടക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ നടക്കുന്നതിൽ നിന്നൊരു ചേഞ്ച് വരുന്നത്, ദാറ്റ് ഇസ് എൻ അനോമലി. ഈ ചേഞ്ച് അധികം കാണില്ല, വളരെ റെയർ ആയിട്ടേ വരുള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് എൻ അനോമലി. എലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഇന്റൻസിറ്റി കുറയ്ക്കുക, ടു റെഡ്യൂസ് ദി ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് സംതിങ്, ദാറ്റ് ഇസ് എലെ. Adage is an old saying, like for example proverbs ഒക്കെ പറയത്തില്ലേ, proverbന്റെ ഒരു synonym ആയിട്ട് വരും adage എന്ന് പറയുന്നത്. Age old sayings, that is an adage. Abatement is also reducing the strength and intensity of something. So ഇതില് 2, 3, 4 ഈ ഒരു സെന്റൻസ് ആയിട്ട് മാച്ച് ആവുന്നില്ല. So anomaly. So she says that she has always been a top scorer. ഇത് യാദൃശ്ചികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വളരെ റെയർ ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ anomaly. So that will be your answer. An anomaly, since she had always been a top scorer in the first semester. So there the answer is 1. First one answer 2, second one answer 1. Next one is also a very common kind of question. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ട് ബോക്സ് തന്നിട്ട് ലിസ്റ്റ് 1 ലിസ്റ്റ് 2 രണ്ട് ബോക്സ് കാണും, and then you will have to match it. So ഇവിടെ യൂഷ്വലി വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഡെഫിനിഷൻസ് പല രീതിയിൽ വരും. വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഡെഫിനിഷൻസ് വരും ഒരു സൈഡിൽ, ഒരു കോളത്തിൽ.
words and their definitions. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ prepositions പോലത്തെ elements, grammatical elements ആയിരിക്കും. നമുക്കൊരു സെന്റൻസ് കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ബ്ലാങ്ക് കാണും, നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള preposition ചൂസ് ചെയ്യണം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ idioms and phrases ഇല്ലേ, അതായിരിക്കാം. idioms അല്ലെങ്കിൽ phrases ഒരു സൈഡിൽ തന്നിട്ട് അതിന്റെ മീനിങ്സ് അടുത്ത സൈഡിലും. സോ ഇങ്ങനത്തെ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് സാധാരണ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. So here the first one is theocracy. Theo usually that always deals with religion. നമ്മൾ കൂടുതലും religion related ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വരുന്നതാണ് നമ്മൾ theo പറയുന്നത്. Theology is the study of religion. So ഇങ്ങനത്തെ keywords നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it will be very very easy for us to answer the questions. For example, നമ്മൾ ചില കീവേഡ്സ് ഇങ്ങനെ പഠിക്കില്ലേ, ഇപ്പം ഡെക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10. സോ അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ വേർഡ്സ് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി വെരി ഈസി ഫോർ us to answer certain questions. Like for example, ഇവിടെ theo ഞാൻ പറഞ്ഞു is related to religion. Theology is a study of religion. So once we look at the options, one who keeps drugs for sale, one who collects and studies objects or artistic works from the distant past, government, by divine guidance or religious readers. So there you have it, religion. Theocracy, a government, by, and cracy നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു വേർഡാണ്. ഡെമോക്രസി ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രസി ആ ഒരു വാക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ആ ഒരു വിറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. സോ തിയോക്രസി ഇസ് എ ഗവൺമെന്റ് ബൈ ഡിവൈൻ ഗൈഡൻസ് ഓർ റിലീജിയസ് റീഡേഴ്സ്. സോ A3 അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് 2 കിടപ്പുണ്ട്, 1 and 4. Let's look at the next one. Now, mega. So once again നമ്മൾ ഇതേ റൂൾ എടുക്കുകയാണ്. മെഗാലോമേനിയ. മെഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും വലുത്, big എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്, huge. And mania is sort of like a passionate behavior by someone, or let's say an extreme അത് ബിഹേവിയറിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് മേനിയ. ലൈക്ക് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഗെയിംസിന്റെ പേരുകളിൽ വി ഹവ് സീൻ ദ വേർഡ് മേനിയ, ഒരു ക്രേസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. സോ മെഗാലോമേനിയ is like once you bring the words together, megalo is, or mega is something big, and then mania being crazy about being big. So that is megalomania. So നമ്മൾ കണ്ട 3 ഓപ്ഷനിൽ we do not have that idea, and so the last option, a morbid delusion of one's power, importance or godliness. നമ്മൾ വലുതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഹങ്കാരം വെച്ചിട്ട് നടക്കില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്ത വെച്ചിട്ട് നടക്കില്ലേ, we are the best, we are the top, we are the greatest. That is megalomania. So B relates to 4. Out of the 2 options that we had, same തന്നെ വരുന്നുണ്ട്, 4 തന്നെ വരുന്നുണ്ട്, A3 and B4. രണ്ട് ഓപ്ഷൻ 1 and 4. So we look at the next 2. അവിടെയാണ് ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത്. അപ്പോത്തിക്കാരി, നമുക്കൊരു സിനിമ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോത്തിക്കാരി പേര്. So apothecary is usually the one who keeps drugs for sale and puts up prescriptions. ഒരുമാതിരി pharmacist പോലെ. But then I think apothecary also deals with the healing side of it. So പണ്ടത്തെ യൂസേജ് ആണ് apothecary. So C is 1. ആദ്യത്തേത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഓപ്ഷൻ 1 മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് രണ്ടും റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. അടുത്തതും കൂടെ നോക്കാം. D is antiquarian. So antic നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു വാക്കാണ് antic. Antic relates to everything with പുരാവസ്തു. So once you look at that, one who collects and studies objects or artistic works from the distant past, antiquarian. So ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ 1-ലാണ്. So that is your answer. And then the next one, again, fill in the blanks with 4 words. A small dash between 2 children ended up as a group fight. So this is very similar to the previous one, but ഇവിടെ നമ്മൾ A and അങ്ങനെയൊന്നും വെച്ചിട്ട് നോക്കാണ്ട് മാത്രമില്ല, a small dash. So ഇത് വായിക്കുമ്പം we do understand that എന്തോ തമ്മിത്തല്ല് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്, as a group fight. So let's look at the words. Now, altercation, match, contest, race. ഇതില് ഏത് നടന്നാലും അടി ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ടല്ലേ, മാച്ച്, കോൺടെസ്റ്റ്, റേസ്. പക്ഷേ ഇത് 3 മാച്ച്, കോൺടെസ്റ്റ് ആൻഡ് റേസ്, ദി ആർ യൂഷ്വലി ഡൺ ഇൻ എ ഫ്രണ്ട്ലി മാനർ. ആരാണ് നല്ലത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫോർമൽ മാനറിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് മാച്ച്, or contest, or a race. Whereas altercation is sort of like a angry fight between someone. ദേഷ്യപ്പെട്ടുണ്ടാവുന്ന വഴക്കുകളില്ലേ, ബേസിക്കലി വഴക്ക്, quarrel. That is altercation. So altercations can easily escalate into a fight. അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ, all that can come under altercations. But altercation കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് വേർഡ് ആണ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിനെക്കാട്ടിലും. It's usually an angry fight or an angry, let's say, a resentment towards someone. So here the best word for the blank would be altercation. A small altercation between 2 children ended up as a group fight. തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ചെറിയൊരു വഴക്ക്, അത് വലുതായി എന്നുള്ളത്. So
1 is your answer first. For the fifth one, replace the underlined word with the most appropriate synonym. So finding the synonym is another common question. Synonyms and antonyms. രണ്ടും കാണാം. അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. You have to be very careful. What is the question actually asking you, for the same meaning or the opposite meaning? Same meaning ഉള്ളതിനെ synonym എന്നും opposite meaning ഉള്ളതിനെ antonym എന്നും പറയുന്നത്. So please make sure that you do know these two words. So the sentence is, for some time now, we've been toying with the idea of transferring all our business from physical to online sales only. Toying with the idea. So that underline area, we have to find its synonym. Launch, showing, considering, careful. So here, it looks a lot like launch. പക്ഷേ സോ നമ്മൾ കാരണം ലോഞ്ച് സെയിൽസ് ഓൺലൈൻ എന്നുള്ള കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് അതല്ല ഇവിടെ ടോയിങ്ങിന്റെ അർത്ഥം. നമ്മൾ സിറ്റുവേഷൻ വൈസ് പോവുകയാണെങ്കിൽ വളരെ മാച്ചിങ് ആയിട്ട് തോന്നും. ഈവൻ ഷോയിങ് ആക്ച്വലി അത്ര മാച്ച് ആവില്ല. കൺസിഡറിങ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദി ആൻസർ 3. Because toying with an idea is mostly നമ്മൾ so mostly toying പറയുന്നത് നമ്മൾ കളിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് toying പറയുന്നത്. Toying with someone, നമ്മൾ അവരുടെ ഫീലിങ്സ് വെച്ച് കളിക്കുക. That's when you toy with someone's emotions. But ഇവിടെ toying with an idea means നമ്മൾ മനസ്സിലിട്ട് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കത്തില്ലേ? That is the idea here. Toying with an idea. മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിച്ചെടുക്കുന്നത്. That is toying with the idea. അതായത് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ചിന്തയാകാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്ര കാര്യമായിട്ട് എടുക്കാത്തതായിരിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. അതായത് നമ്മൾ അത്ര ഉറപ്പില്ല, ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ ആയിട്ടില്ല ഇതുവരെ, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയില്ലേ? That is toying. So toying with the idea of transferring all our business from physical to online sales is considering the idea of transferring all our business. So your answer will be 3. Next, for the sixth one, പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, ആന്റണിം, ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ്. ചിലപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം മീനിങ് എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്. ബട്ട് അതർവൈസ് they do use the words synonyms and antonyms. So please watch out for those. കാരണം നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ we feel that okay, ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾ synonym ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും we might be tempted to search for the same meaning, but always make sure that you are aware of the question type. Select the word opposite in meaning to the underlined word, antonym. Be the opposite meaning ആണ് വേണ്ടത്. Always look at the word first, but then always consider the word in the context. കാരണം എല്ലാ വാക്കിനും കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് മാറാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട്, കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്, especially when it comes to English. So you have to be very careful about that. At first, the workers were agreeable to the proposal of their manager, but later they were reconciled to the new proposal. So നമുക്ക് opposite meaning ആണ് വേണ്ടത്. And the options are resistant, engaged, cooperate, agreed. So agreed already ഇതിനകത്തുണ്ട്, agreeable ആയിരുന്നു, but later they were reconciled to the new proposals. So ഇവിടെ ശരിക്കും താരതമ്യപ്പെട്ടു പോയെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. I think that's what it actually means here. Means മലയാളം വാക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു. But basically idea എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ okay, somewhat ഒത്തുപോയി എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്, we need something that's against it. So estranged means നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുക, അതിലൊരു ബന്ധമില്ലാതെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. That's not really match here. Cooperate has the same meaning actually. Reconcile. We started to cooperate or they agreed to cooperate. So cooperation is not in full agreement all the time. So cooperate relates to reconcile. Agreed is what they've done first, but then they reconcile. They were like, okay, fine. Sort of an idea. So that is reconcile, not a full agreement there. Okay, finally. ശരി, ഇത് ഓക്കെ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ, ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ളി ഓക്കെ ആയിരിക്കില്ല, എന്നാ പിന്നെ ശരി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് റീകൺസൈൽ. സോ ദി only word that actually stands as an opposite is resistant. യോജിച്ചു പോകുന്നില്ല, that is resistant. So that's the opposite meaning. So the answer here is 1. And yeah, like I was saying, ഈ ലിസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് ഇത്തവണ. Okay, so here we've got similar sounding words and we've got sentences with blanks in them. വളരെ ഏകദേശം ഒരുപോലത്തെ വേർഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. എന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ അതിനെ ടെൻസ് നോക്കി ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ പോസിബിലിറ്റീസും, അതായത് എന്താണ് സിമ്പിൾ ഫോംസും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പാസ്റ്റ് ടെൻസും പ്രസന്റ് ടെൻസും എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുത്തോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. സോ ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി സെന്റൻസസ് ഫസ്റ്റ്. She was able to give a dash explanation in the court for her presence near the crime scene. So ഇവിടെ സെന്റൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് വിശ്വസനീയമായ എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ് വരേണ്ടത്. So she was able to give a collaborate
corroborate, credible, creditable. വളരെ സിമിലർ വേർഡ്സ് ആണ്. കൊളാബറേറ്റ്, കൊറോബറേറ്റ്, അതുപോലെ രണ്ട് സിമിലർ വേർഡ്സ് ആണ്, ക്രെഡിബിൾ ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റബിൾ. ചെറിയ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. But there's a huge difference in meaning. Like for example, credible means വിശ്വസനീയമായ. That's exactly what we're looking for. So A is 3. A3 വരുന്ന ഒരൊറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ, but we'll cross check, we'll make sure that it works. So A is 3 for sure, credible explanation, വിശ്വസനീയമായ. The Rockland Hospital dash with aims to conduct a free cancer screening camp. So ഇവിടെ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ആണ് വരുന്നത്. And we are very familiar with the word here, collaborate, collaboration. We've seen that a lot on Instagram these days, right? പലരും collaborate ചെയ്ത videos ഇടുന്നു. So collaborate means working together. So Rockland Hospital collaborated with aims to conduct a free cancer screening camp. So B1, same now third one la varunathu A3, B1. But yes, let's confirm with all of them. Though she has shown only 4% improvement in achieving her target, yet her efforts are creditable. Credit കൊടുക്കത്തക്കയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ക്രെഡിറ്റബിൾ. ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കാം. ഇത്രയും ഇംപ്രൂവ്മെന്റേ വന്നിട്ടുള്ളൂ, എന്നാലും ഷീ ഹാസ് ഡൺ ക്രെഡിറ്റബിൾ. അവൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കാം. ദാറ്റ് ഇസ് ക്രെഡിറ്റബിൾ. ക്രെഡിറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ക്രെഡിബിൾ. ക്രെഡിബിൾ ഇസ് വിശ്വസനീയം. ക്രെഡിറ്റബിൾ നമുക്ക് നമ്മൾ പറയില്ലേ, ക്രെഡിറ്റ് ഇസ് ഐ തിങ്ക് എ വെരി ഫെമിലിയർ വേർഡ്. ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കാം എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ക്രെഡിറ്റബിൾ. സോ C is 4, we have the same one, and D2. അതുകൊണ്ട് പറയാം, the doctors give the prognosis by dash their diagnosis with several tests. So പല ടെസ്റ്റുകൾ എടുത്തിട്ടാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഇന്നതാണ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് what will be the word? Corroborate. So corroborate. Corroborate is basically a word that means നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫൈനൽ ഇതിലോട്ട് വരിക, അല്ലെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് വെച്ച് നോക്കുക. ദാറ്റ് ഇസ് കൊറോബറേറ്റിംഗ്. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പ്രൂഫുകൾ, പല ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സെവറൽ ടെസ്റ്റ്. ആ സെവറൽ ടെസ്റ്റിന്റെ റിസൾട്ടുകളെ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് യു കം ഔട്ട് or you come up with an explanation. That is basically corroborate. So D is 2, and ഇതെല്ലാം മാച്ച് ചെയ്ത് വരുന്നത് 3. ആദ്യം തൊട്ടേ 3 തന്നെയാണ്. So that's your answer. Fill in the blanks with the correct option. Most of the guests same, നമ്മൾ ഇതേ ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റൻ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് അല്ലേ. But here നമ്മൾ prepositions തന്നെയാണ് വരുന്നത്. Most of the guests arrived for the concert. Okay, so this is a very common mistake that many people make. ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് prepositions യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുത്തുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഇതൊക്കെ. കൺസേർട്ട് ബൈ ബസ് ആണോ, വിത്ത് ബസ് ആണോ, ഫ്രം ബസ് ആണോ, ത്രൂ ബസ് ആണോ? സോ ബൈ ബസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ when you say by, I came by bus, I came by car, which means ഈ മീഡിയം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. I traveled using എന്നുള്ളതാണ് ബൈ യുടെ അർത്ഥം വരുന്നത്. വിത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ എന്നുള്ള അർത്ഥമായി പോകും. കൺസേർട്ട് വിത്ത് ബസ്, ദാറ്റ്സ് നോട്ട് റിയലി മാച്ച് ഇൻ മീനിങ്. ഫ്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബസ്സിൽ നിന്ന് എന്നുള്ള അർത്ഥം വരും. ത്രൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, so through is also a word that many people do confuse a lot. Through is always when you go from one end of something and then you get out of the other end. Like for example, you go through a door. ഡോറിന്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക്. The bullet went through the person. ഇവിടുന്ന് പോയി, ഇവിടുന്ന് കയറി, അവിടുന്ന് പോയി. So through means you go inside and you go out. Like for example, the train went through a tunnel. ഇവിടുന്ന് കയറി അപ്പുറത്തോട്ട് പോയി. സോ ലൈക്ക് പകുതി വഴിയിൽ നിൽക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് പോകുന്നതോ ത്രൂ അല്ല. ദാറ്റ്സ് എ വെരി കോമൺ മിസ്റ്റേക്ക് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ മേക്ക്. സോ ഹിയർ ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ബസ് നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്, പുറയിലത്തെ വാതിലിൽ കൂടെ കയറി ഫ്രണ്ടിലത്തെ വാതിലിൽ കൂടെ ഇറങ്ങി പോവാണെങ്കിൽ walk through the bus. Yeah, but here it will be by concerned by bus. These are common mistakes that people usually make. So just mentioning all of those. By bus, നമ്മൾ ആ മീഡിയം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നതാണ് by. And then the 9th one, choose the word closest in meaning to the underlined word. Okay, so closest in meaning is very, so one major mistake that many people make is that നമ്മൾ synonyms എന്ന് പറയുമ്പോൾ they are not words with the same meaning. They are words with similar meaning. They have meanings that are very similar to each other, but it's not always the same. കാരണം സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് വേർഡ്സിന്റെ മീനിങ് മാറും ഇംഗ്ലീഷിൽ. നമ്മുടെ മദർ ടങ് പോലെയല്ലത്. So closest meaning is actually the right phrase than saying same in meaning. സംഭവം synonyms തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So words with similar meaning or related meanings are called synonyms in English. നമ്മുടെ പര്യായപദം പോലെയല്ല when it comes to English. Similar meaning ആണ്.
Okay, so flippant. Okay, why did you make that flippant remark about her choice of clothes? So flippant is usually something where you are disrespectful to a person. നമ്മൾ തീരെ റെസ്പെക്ട് ഇല്ലാത്ത സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ഫ്ലിപ്പന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സഡൻ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാതെ നമ്മൾ മര്യാദ ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഒരു തരത്തിൽ ഫ്ലിപ്പന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഓപ്ഷൻസ്. Sarcastic, disrespectful. You already have the option. Casual and indifferent. Sarcastic എന്ന് പറയുമ്പോൾ കളിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. Disrespectful already understood. Casual എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് ഫോർമൽ അല്ല, അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാഷ്വൽ. അതൊരു കാര്യം. അതല്ല നമ്മള് ചിന്തിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്നതാണ് കാഷ്വൽ. അതും കാഷ്വൽ തന്നെയാണ്. ഇൻഡിഫറൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, സോ വൈ ഇസ് ഇൻഡിഫറൻറ്റ് ഹിയർ? ഇൻഡിഫറൻറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എ വെരി versatile word. Not very versatile, but yes, it does have multiple meanings. ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് തീരെ ഒരു തരത്തിൽ നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ആർ എ പേഴ്സൺ ഹൂ is not very interested in, let's say, a particular habit, or let's say a particular kind of a thing, like, okay, a kind of a book or a person, you say that you're indifferent to them, or you're indifferent to the book, or let's say you're indifferent to, okay, let's say there are certain people who are so focused on their studies and stuff that they're indifferent to all kinds of fun things. So that is also indifference, when a person does not give any value to something. Indifference is also used especially when you say that a person is indifferent to your emotion. So ഇതിൽ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് മീനിങ് പറയാം. when you indifferently spoke, or you are very indifferent to a person's emotion. Like for example, നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനോട് നിങ്ങൾ മോശമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയും, you're not saying sorry, you're being indifferent to the person's emotion. നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വില കൊടുക്കുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻഡിഫറൻസ്. സോ ഇവിടെ പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഏകദേശം അടുത്ത് വരുന്ന മീനിങ്സ് ആണ്. വൈ ഡിഡ് യു മേക്ക് ദാറ്റ് ഫ്ലിപ്പന്റ് റിമാർക്ക്? സോ വി നീഡ് ദ ക്ലോസസ്റ്റ് വൺ about her choice of clothes. So disrespectful is the closest one. They are all very, very closely related, but disrespectful is more related to flippant than all the others. Disrespectful, maryada illade. And then, so the answer is 2. Okay, so, and we have again the opposite, the antonym. Select the opposite. Okay, the word opposite in meaning to the underlined word. So ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് synonym ചോദിച്ചിട്ട് the next one can be asking for an antonym. The next one can be asking for an opposite. So always be careful. Make sure you read the instructions very, very carefully. Instructions നല്ലപോലെ നോക്കിയിട്ട് വേണം questions ഒക്കെ answer ചെയ്യാൻ. The thief showed his disbelief when informed that his partner had been arrested. We need opposite meaning. So displayed is the same as showed. Concealed means to hide. ഒളിപ്പിച്ചു. Battled against it. So battling emotions is something that you can use. So for example, if someone is trying to contain their emotion, then you can say that they battled with their emotions. But that's not exactly, so it shows actually a bit. That's why battle will not be the answer here. Marked also not. So marked means എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ ക്ലിയർ ആക്കി എന്നുള്ളതായിരിക്കും മാർക്ക്. Thief showed, in opposite concealed, ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുക. So the answer is 2. And then fill in the blanks with the correct option. The president finally had to dash the demands of the public for his resignation. Options: ignore, initiate, accede to, and condone. Okay, so ignore the demands. Finally had to. So this sentence had a defeated sort of a feeling. വിട്ടുകൊടുത്തു എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് ആ സെന്റൻസിൽ വരുന്നത്. The president finally had to dash the demands of the public for his resignation. So ignore, not definitely an option, because finally വന്നിട്ടുണ്ട്. So our defeated purpose ആണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. Initiate means president അങ്ങോട്ട് തെളിവിട്ട പോലെ ആയിരിക്കും, നിങ്ങൾ എന്റെ റെസിഗ്നേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുക. So definitely not the meaning that we're looking for. Accede to means yes, means നമ്മൾ അഗ്രി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്, ഒരു ഫോർമലി അഗ്രി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് accede to വരുന്നത്. And condone എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിട്ടുകളയ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുക, ഓർ എക്സാക്ട്ലി പറയുന്നത് വിട്ടുകളയ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തള്ളിക്കളയുക. ദാറ്റ് ഇസ് കണ്ടോൺ ഇൻ എ വേ, നോട്ട് എക്സാക്ട് മീനിങ്, പക്ഷേ ഇൻ എ വേ കണ്ടോൺ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വരികയാണെങ്കിൽ. സോ ദി ആൻസർ ഹിയർ വുഡ് ബി accede to, തേർഡ് വൺ, സമ്മതിച്ചു എന്നുള്ളത്.
And then 12th one, rearrange the following parts of the sentence in the correct sequence. So like I said, read all the phrases first. For organizations which provide services to customers on a face-to-face basis, employees with whom they deal is very important. The quality of the relationship between customers and so so if you have phrases with commas in between, they come in between, of course. And end commas commas they may start a sentence, but definitely that's not the last phrase. So it's not the last phrase. Employees whom they deal with. So whom they deal and then already mentioned so we have a pronoun here, which means it's a part of a sentence, not the beginning of it. So already mentioned. And we'll have to check what that is for organizations which provide. So even it's okay. So let's say it's sort of കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് കുറച്ച് difficult ആണ്. It's confusing. So you may have to read it a couple of times. But once you start with this, let's see. The quality of relationship between customers and employees with whom they deal is very important for organizations which provide services to customers on a face-to-face basis. So face-to-face basis, last varam pattilla. So either last varam. Employees with whom they deal is very important. So again, services to okay, this last varanana sadhyada. This endayalum thodangilla sentence. Idum sentence thodangan chance ulla. Quality of relationship between customers and services to customers on a face-to-face basis. Adum cherilla. So for organizations which provide services to customers on a face-to-face basis, is okay. So most probably this is the best choice. For organizations which provide services to customers on a face-to-face basis, the quality of relationship between customers and employees with whom they deal is very important. So starting with A, following up with B, and then D, and then C. Do we have the combination? A first. Okay, first combination here. And then B, and then D, and then C. So ഇവിടെ ഏറ്റവും കാരണം ഇത് വെച്ച് തീരണില്ല, ഇത് വെച്ചാണെങ്കിലും and so that will not be the sentence that ends. ഇവിടെ കോമ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ സെന്റൻസ് വെച്ച് തീരില്ല. ഇവിടെ which provide എന്നായതുകൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തോ ഒന്ന് വരാനുണ്ട്. So it's very easy to understand that this is not the sentence. Sorry, this is not the phrase that ends the sentence. So it's very important which we'll have to stop the sentence. So that's the easiest way to find it out. So this last sentence ആയിരിക്കും ഇത് ഇടയ്ക്ക് വരണം. പിന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ quality of relationship ആ ഒരു order വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it will be much easier for you to solve that. The answer is 1. Okay, same time. Rearrange the following parts of the sentence in the correct sequence. Okay. Once again, you read the sentences, sorry, the phrases. As a concept fundamental to, especially with the injunction to treat equals equally. Justice is associated with the notion of equity and equality. Ethical theory and political philosophy. Okay, so we've got 2 phrases with commas in between. So either random sentence as a concept fundamental to, you need something to continue it. So that's definitely not your ending sentence. So especially with the injunction to treat equals equally is your ending sentence, ending phrase. So B, last word no option. Let's look at that order. As a concept fundamental to ethical theory and political philosophy, justice is associated with the notion of equity and equality, especially with the injunction to treat equals equally. Okay, we have our sentence. We have our answer. So answer is 4. ഇങ്ങനെ നോക്കാം. അത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, we use the technique of negation. I cancel these 2 out because comma on the last. അതുകൊണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് സെന്റൻസ് എൻഡ് ചെയ്യില്ല. ഇത് ഫണ്ടമെന്റൽ 2-ലാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. സോ ഇത് വെച്ച് സെന്റൻസ് എൻഡ് ചെയ്യില്ല. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് സെന്റൻസ് എൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതുള്ള ഓപ്ഷൻ നോക്കിയപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ബി വരുന്നത് 4th ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി ഇട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ വന്നു. And it makes sense. So that's your answer, 4. These are all different techniques that you can use in order to find your answers.
much easily. Okay, so I just mentioned this. And a list of them, we have idioms or phrases on one side and we have the meanings on the other. And okay, so blow the gap. Okay, so blow the gap is a very common idiom. Means നമ്മൾ സർപ്രൈസ് പൊട്ടിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ, ദാറ്റ് ഇസ് ബ്ലോ ദ ഗ്യാപ്പ്. അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ, നിങ്ങൾ സീക്രട്ട് ഇട്ട് വെക്കേണ്ടിരിക്കുന്നതായിരുന്നു, ബട്ട് ദെൻ യു ആക്സിഡന്റലി ഗിവ് ഇറ്റ് ഔട്ട്, സർപ്രൈസ് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു. There is another idiom that works with the same function. Let the cat out of the bag. പുറത്ത് പറയേണ്ടിയിരുന്ന സീക്രട്ട് അല്ല, ബട്ട് ആക്സിഡന്റലി പുറത്ത് പറഞ്ഞു പോയി. That is also sort of very similar. Blow the gaff, let the cat out of the bag. Very similar meaning. So here, let's see. It's already here. Divulge a secret. Secret പുറത്ത് വിടുക, പൊളിച്ചല്ലേ, സീക്രട്ട് പൊളിക്കുക, സർപ്രൈസ് പൊളിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും. സെയിം തിങ്. സോ A is 3. Do we have the option? Yeah, രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. At the end of your tether. So at the end of the tether is, നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അവസാനത്തെ കച്ചിത്തുമ്പ് ഒരെണ്ണങ്ങളുണ്ട്, പഠിച്ച പണി 18 നോക്കി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. അതായത് നമ്മൾ എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അവസാനത്തെ ഇതിൽ നിൽക്കുകയാണ്, ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് ദിസ് idiom is all about. At the end of your tether, അവരുടെ അവസാനത്തെ ആ ഒരു ഇതിൽ നിൽക്കുകയാണ്. So okay, so among the options, okay, the first one itself, feel unable to deal with something. എല്ലാം പയറ്റ് നോക്കി, പഠിച്ച പണി പതിനെട്ടും പയറ്റ് നോക്കി, പക്ഷെ രക്ഷയില്ല. That is feeling unable to deal with something. ഇനി അതിനായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. We don't have any energy left or any tactics left in order to deal with the problem. So B is 1. So first answer was A is 3. B1 ormathile varnullu. So most probably 1 is our answer. Let's see. Be full of beans. Okay. Okay. So be full of beans is when you say, ആരെങ്കിലും പയർ പോലെ ഓടി നടക്കാന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, full of energy. That's how we already have. So yeah, full of, they're very clear with the meanings actually. വളച്ചൂത്തിയുള്ള meanings തന്നിട്ടില്ല, വളരെ സ്ട്രേറ്റഡ് ആണ് നമുക്ക് മീനിങ്സ് എല്ലാം ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ബി ഫുൾ ഓഫ് ബീൻസ് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി ബി ഫുൾ ഓഫ് എനർജി. നമ്മൾ പയർ പോലെ ഓടി നടക്കാന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ദാറ്റ്സ് എക്സാക്ട്ലി ദി ഐഡിയ ഹിയർ. ബി ഫുൾ ഓഫ് ബീൻസ് 4. So C is 4. And then want to curl up and die. Okay, so want to curl up and die, ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി അല്ല പറയുന്നത്. Want to curl up and die is the English way of saying, ഈ ഭൂമി വളർന്ന് ഞാനങ്ങ് താഴോട്ട് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. സോ ദാറ്റ്സ് എസ്പെഷ്യലി വെൻ യു ഹവ് ഡൺ സംതിങ് ടു എംബാരസ് യുവർ സെൽഫ് സോ മച്ച്, എന്തൊക്കെയോ മണ്ടത്തരം കാണിച്ച് നമുക്ക് നാണക്കേട് കൊണ്ട് നിൽക്കാൻ വയ്യ, അപ്പോഴല്ലേ പറയുന്നത് ഭൂമി വളർന്നങ്ങ് താഴോട്ട് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് സോർട്ട് ഓഫ് ലൈക്ക് എൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇക്വലന്റ്. Want to curl up and die, ചുരുണ്ടുകൂടി അങ്ങ് ചത്താ മതിയായിരുന്നു. We say that, right? So okay, the way we say അങ്ങ് ചത്താ മതി is when you talk about a situation where like there has already been an achievement. That's one way. Second way is like when you say same meaning വരും. At the end of your tether നമ്മൾ same പറയാറുണ്ട്, അത് എനിക്കെന്നെ ചത്താ മതി, എനിക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഡീൽ ചെയ്യാൻ വയ്യ. So that is also one way of saying it, but that is not the meaning of at the end of the tether. ഇത് want to curl up and die നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വേർഡ് ബൈ വേർഡ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മീനിങ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ്. അതല്ല നമ്മൾ ഇഡിയമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മീനിങ് ഇസ് വെരി ഡിഫറെന്റ്. സോ ഇതിൽ want to curl up and die, നമ്മൾ ഭൂമി വളർന്നങ്ങ് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു, എനിക്കിവിടെ നിൽക്കാൻ വയ്യ എന്നാണ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഐഡിയ. Yeah, feel terribly ashamed and embarrassed. That's the only one that was left. So D2, 1 is your answer. എല്ലാം ഒരുപോലെ മാച്ച് ചെയ്ത് വരുന്നു. And then okay, so again we've got list 1 and list 2 with prepositions, as I mentioned earlier. Okay, so the edited version of our article is indistinguishable dash our first version. So ഇതിൽ പറയുന്നത് എഡിറ്റഡ് വേർഷനും ഫസ്റ്റ് വേർഷനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. സോ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ indistinguishable, when you're using that word indistinguishable, usually use from, indistinguishable from, distinguishable from എന്നുള്ളതാണ്. So we have from, fourth one. So A is definitely 4. രണ്ട് ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് A4 ഉള്ളത്, 1 3. Okay, so indistinguishable from per version. I just don't feel any affinity dash with this prose style. It's too caustic. Caustic എന്ന് പറയുമ്പോൾ acidic അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു acidic effect വരത്തില്ല, caustic സോഡ പറയാം. acidic effect, അതായത് അത് ഭയങ്കര
ആക്ച്വലി മീനിങ് ശരിക്കും നീറ്റിൽ ഉളവാക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ മീനിങ് ആണ് വരുന്നത് കോസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഐ ജസ്റ്റ് ഡോണ്ട് ഫീൽ എനി അഫിനിറ്റി. സോ ഇവിടെ ഇറ്റ്സ് യൂഷ്വലി വിത്ത് പറയും, അഫിനിറ്റി വിത്ത് സംതിങ്, ഫൈൻഡ് ഓർ ഫീൽ എൻ അഫിനിറ്റി വിത്ത് സംതിങ് പറയും. സോ അഫിനിറ്റി വിത്ത് ആണ് യൂഷ്വൽ കോമ്പിനേഷൻ. വി ഹാവ് A4 1 and 3, B1 1 and 2. ഓക്കെ, 2 പറയുന്ന അഫിനിറ്റി 2 നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ട് തോന്നല്ലേ, അഫിനിറ്റി ടുവേർഡ്സ് നമ്മൾ പറയാം. അപ്പൊ 2 നമുക്കൊരു പോസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് തോന്നും, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് യൂഷ്വലി അഫിനിറ്റി വിത്ത്. നെക്സ്റ്റ് കൂടെ നോക്കാം. ദർ ഐഡിയാസ് ആർ നോട്ട് all that dissimilar dash mine to mine. C is 3, sorry, C is 2 for sure. Dissimilar to mine. And it would be wrong to mistake his diffidence for his arrogance or coolness. For so is നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഓക്കെ, ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അറിയോ, ഇറ്റ് വുഡ് ബി റോങ് ടു മിസ്റ്റേക്ക് ഹിസ് ഡിഫിഡൻസ് ഫോർ ഹിസ് arrogance or coolness. ഡിഫിഡൻസ് മീൻസ് നമ്മളിങ്ങനെ നാണിച്ച് മാറി നിൽക്കുന്നവരില്ലേ, അങ്ങനെയുള്ളവരെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ മിക്കവാറും ആദ്യം വിചാരിക്കുന്നത് അവർ ഭയങ്കര ജാടയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. That's arrogance or coolness. ജാടയാണ്, മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ബട്ട് മോസ്റ്റ്ലി ദി ആർ ജസ്റ്റ് ഷൈ ഇൻസൈഡ്. നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ മടിച്ചു നിൽക്കുന്നവരായിരിക്കും, നാണിച്ചു നിൽക്കുന്നവരായിരിക്കും. That's exactly what this sentence means. Mistake his diffidence for his arrogance or coolness. അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഡി is 3 for sure. So D3. ഈ എല്ലാ ഓപ്ഷനും ഒരുമിച്ച് വരുന്നത് ഒന്നിലും ആൻസർ 1. So yeah, 1 is your answer here. And 16. Okay, again, rearrange into a meaningful sentence. Okay. Students with tools for critical thinking, cooperative learning is an that enhances creativity and provides eclectic and unique teaching. Okay, so first reading in മനസ്സിലാവുന്നത്, this is sort of like a definition. തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ട ഒരു definition ആയിരുന്നു. Let's see. So students with tools for critical thinking can be an end of a sentence. Cooperative learning is and cannot be an end of a sentence. That enhances creativity and provides so this cannot be the end of a sentence. Eclectic and unique teaching method can be an end of a sentence. So നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം end of a sentence വരുന്നുണ്ട്. എയും ഡിയും. ഇതിൽ ഡിയും എയും വരുന്ന 3 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. This is not an answer. This will not be an end of a sentence. Okay, so like I said, you will have to look for something that looks like a definition. Most probably, cooperative learning is an that varilla. Is and students varilla. First of all, the rule and students also varilla. And this is plural. Anyways, so cooperative learning is an eclectic vowel. Eclectic and unique teaching method. Reason that enhances, or continuation, that enhances creativity and provides students with tools for critical thinking. So നമ്മൾ basic rules വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നോക്കിയേ. Earlier negation വെച്ചിട്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ അത്രയും ഇല്ല നമുക്ക്. So നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇത് അല്ലെങ്കിൽ അത്, രണ്ടെണ്ണം വന്നിരുന്നു. This cannot be an end of a sentence. Like I said, this cannot be an end of a sentence. So starting with ഇതൊന്നും വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങാനും പറ്റില്ല. Students with tools of create, വേണമെങ്കിൽ തുടങ്ങാം. But yeah, cooperative learning is an kind of eclectic and unique teaching method that enhances creativity and provides students with tools for critical thinking. So starts with B. Okay. B. Next is an eclectic B, and that enhances C and A. So 2 is your answer. And okay, that's it. So സാധാരണ നമ്മൾ comprehensive passage വരുമ്പോൾ basic rule നമ്മൾ competitive test ചെയ്യുന്നത്, we don't actually read the passage first, we go to the questions first. പക്ഷെ ഇതില് എങ്ങനെയാന്ന് പറയുക, ചെറിയ ചെറിയ പാസേജ് ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഈസിയർ ടു റീഡ് ഇറ്റ്. കാരണം കൂടുതലും നെറേറ്റീവ്സ് ആണ് വരുന്നത്, നമുക്ക് കൂടുതലും സ്റ്റോറി പോലെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് ഈസിയർ ഫോർ us to relate and connect very quickly and then find our answers. അങ്ങനെ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ it's always easy to actually read the question first, read the passage first and then look at the questions in this case. എല്ലാ കേസിലും അങ്ങനെ വരില്ല കേട്ടോ. So just going through this, just quickly brushing through the passage just to get an idea on what it is.
Now the question, the author grew up with the expectation that she would take up dash. Grew up with the expectation. Correct option. So another method is that once you even go through the passage, go to the question, read only the first question first. And then, especially multiple choice questions in the rule in the do not look at the options. The options confuse. So try not to look at the options first. Just look at the question, go to the passage, find the part which has this information, and then you read that part, then you come back, and the options which you'll find your answers much quickly. So here, author grew up with the expectation that she would take up. So when I was in late teens, I decided about which language I should write in. He told me that the language one is born with one's mother tongue can be the only possible medium of creative expression. So I'm still undecided about which language I should write in. So it talks about writing and creative expression. Okay, let's look at the options. Author grew up with the expectation that she would take up editorship of a magazine. Okay, most of my life, her father has been a critic, translator, let's not actually talk about taking up any magazine, editorship or anything. Translation of literary, so editorship of a magazine, I think translation of a literary piece. So all these are things that her father did, but it starts by saying creative expression. And even job of a critic is what her father did. Creative writing, this first sentence and which language I should write, undecided about which language. So that is definitely creative writing. Please your answers. When her father said she will go far, he meant that, okay, she will go far. So, here, he seemed happy that I was showing an inclination for writing. She will go far, he told my mother after reading the first story that I sent him from England. So, what's the meaning? She will travel widely. Yeah, I mean, literally meaning it is that's the idea, but no. She will achieve great heights in life. That's your answer. So that is same idea here as well. She will go far. Same idea. Great heights in life. Will go too far. Too far it does not have the same meaning as go far. Meaning too far. She will settle in a far off place. So, 2 is definitely her answer. She will achieve great heights in life. Choose a statement which is not true with respect to the ഇത് നമ്മൾ full options നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. Author felt pressurized to write in Hindi. Not true വരുന്നത്. Author felt pressurized to write in Hindi because of her father. Yeah, I think that's what we read right now. She felt obliged, but we are looking for something that's not true. She felt obliged to carry on the legacy of Prem. Okay, saw that as well. Her family was chauvinistic about the English language. She was in awe. She was in awe of the extensive reach of her grandfather. Just so possibly made of creative expression. Had been a Hindi editor, and he translates. So yes, he did say that one's mother tongue can be the only possible medium of creative expression. So father so obviously she felt obliged to use Hindi because of the father. He was fond of saying that a failed writer becomes a critic. He seemed happy that I was showing inclination for writing. Okay. My father's pronouncement on the mother tongue stayed with me, but I later started writing fiction in Hindi. Another thing that I barely acknowledged even to myself was that I felt something like shame whenever I thought of writing in English. It seemed wrong for a granddaughter of Premchand even to be thinking so. Our family had a certain linguistic type. It seemed wrong for a granddaughter of Premchand. Okay, I knew that Premchand was famous, but I had not in that time realized the extent of the fact that I was granddaughter of Premchand, probably I feel. So yes, she had to carry his names. Okay, let's look at the options once again. Not true. The author felt pressurized to write in Hindi because of her father. Definitely, we just read that. She felt obliged to carry on the legacy of Premchand, most probably. I don't know the feel either. Family was chauvinistic about the English language. They were not. Please
അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സുപ്രീമസി തോന്നിയിട്ടില്ല ഇംഗ്ലീഷ് അബൌട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ്. ഷോവിനിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നിനും മുകളിൽ മറ്റേത് സുപ്രീമാണെന്ന് തോന്നുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതിനാണ് ഷോവിനിസ്റ്റിക് പറയുന്നത്. ഇവിടെ her father says that one's mother tongue is the only or can only be the only possible medium of creative expression. And then she says that she felt something like a shame when she thought of writing in English but then it seemed wrong for a granddaughter of Premchand even to be thinking so, because they had a certain linguistic pride. പക്ഷെ അത് ഒരു ലാംഗ്വേജ് മറ്റേതിനേക്കാൾ വലുത് എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ആ ഒരു പ്രൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. So that is definitely not true. And she was, yeah, definitely grandfather's writing in the reach of the പറയുന്നുണ്ട്. Everyone revered him. So not that. So 3 is your answer. Premchand became too large for her to understand, mainly because of the comprehension. Yes, over here. So everyone had a story to tell about their personal engagement with this fiction, the shopkeeper, the long-time cook in my father's Delhi house, a tea vendor, etc. The list was long, but there was practically no one who had not something by him that had moved them. However, it was this very ubiquity, the reverence and love that he inspired in people, that made of him something too large for me to comprehend in the early years of my life. It led also to the strange feeling that without having read him and just by being related to him, I had somehow inhaled his writing. The reading happened much later. Comprehension. So, Premchand became too large for her to understand, mainly because of his ability to connect with people from all walks of life. Yeah, we have to choose 2 options. His ability, yeah, it already says that he had a connection with, like, the stories made everyone feel a connection, even this shopkeeper, the tea vendor, so yes, he was able, like, people were able to relate to the stories. The fact that she feared him, no, definitely not. Does not talk about her fearing him. Kind of love and reverence that he inspired in people, yes, that's sentence. Her constant anxiety of feeling him, not see that. So A and C. Do you have it? A and C? Oh, okay, 2. A and C only, that's your answer. Random clear writer passage in the പറയുന്നുണ്ട്. Inhaled is writing. I thought so the moment I. So here, yeah, this part. It also led to the strange feeling that without having read him and just by being related to him, I had somehow inhaled his writing. ഉള്ളിലേക്ക് ഒപ്പിയെടുത്തു എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി അതിന്റെ മീനിങ് എടുത്തു. Yeah, inhaled is writing refers to meaning കുടിക്കാൻ. Imbibing his style subconsciously, yeah, then ഉള്ളിലേക്ക് അറിയാതെ തന്നെ ഒപ്പിയെടുത്തു. That's the idea here. Being compelled to write like him, no. Force, being influenced by what people said about him, no. A father's expectations, no. Definitely imbibing his style subconsciously, that's your answer. Inhaled is writing. That's 1 is your answer. Choose the correct meaning of the word ubiquity. Okay. So ubiquity is something that we relate to എല്ലായിടവും ഉള്ളത് പരബ്രഹ്മം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഐഡിയ അല്ലേ, something that's everywhere. Let's see. Occasional അല്ല, restricted അല്ല, എല്ലായിടവും ഉള്ളത്, പരന്നത്, എല്ലായിടവും പരന്നത്, സർവവ്യാപി, that's the main idea. Oh, okay, omnipresence, that's the exact meaning. Ubiquitous is omnipresent. 3 is your answer again. So it's also important that you do learn the meanings of your common words. So I am at learning some common words. But yeah, it's really good if you do try to learn common, but I'm not sure exactly how to put it. Difficult words are ubiquitous and all are common words that appear in books. Story books, you'll start finding these words. Okay? I told you that there are around 3 passages or so. So let's just quickly go through this passage as well. We will everything say that.
talking about how free will is related to karmic imprint. And so the writer, this is the definition that was taken from somewhere, and then comes the writer's word. The author argues that humans don't have free will because it comes from the first part. We clearly don't have free will. Our decisions and actions are never divorced from our past. Past നമ്മുടെ actions are വിട്ടുനിൽക്കുന്നില്ല. That's why we don't have free will. Okay. Our decisions are shaped by past events and environmental influences. Okay, that's wait. We've predetermined, no, always dedicated our mind to irrational things. Yeah, first one, പറയുന്നുണ്ട് past events and environment. So that's exactly our answer. Fine. Next one, karmic imprint referred to in the passage implies to. Yeah. Expressions and experiences bias and shape our thoughts and actions in the present. It's our karmic imprint. Memories, past impressions and experiences bias and shape our thoughts and actions in the present. It's a karmic imprint, not just what we are born with, okay, but also what we accumulate while living. We can consider it as a result of a genetic code, upbringing, and environment. It's a backstory. So, ഇതെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് genetic code, upbringing, environment, shape of action. Karmic imprint, the ability to bring about a change in genetic code ability. Yeah, this one. No, second one. 2 is our answer here. 24th one, 2. Our genetic code. 25. Free will can be experienced if the only way to experience free will is to get rid of all such conditioning, to neutralize our karmic imprint, to be independent of our psychological coding. That's possible only if we can purify our mind by letting go of all our ego, attachments, and fixed beliefs. Then we can reside in the truth of our being. So, this is വളരെ direct ആയിട്ടുള്ള options ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Free will can be experienced if we embrace our past experience to make choices without consequences. Yeah, see this one. We let go of our ego, attachments, and fixed beliefs. Can be experienced here. 3 is your answer. So these are all direct answers. The author proves that the idea of free will is a myth by suggesting that we already feel right. So next paragraph. What we commonly mean by free will is that we have a choice in most situations, like who you choose to marry, what profession you pursue, or how you react to someone's aggression. Sounds reasonable, but here's the catch. Our ability to make that choice too is significantly restricted, dictated by our predispositions. The author proves the idea is free will. Free will is a myth by suggesting that our ability to make choices just, yeah. First one. So, myth ആണെന്ന് പറയും. So, how do you get that? So here's the catch. But here's the catch. Our ability to make that decision, that choice is significantly restricted. So here's the catch. Say that, okay, this is not how it seems. Okay? So that's what that means. Your answer is 1. And then 27. What does the author propose to expand the scope of one's agency? Okay. Despite a strong resolve to become a kind of. Okay. If you wish to expand the scope of your agency, explore ways to engage in sustained inner work, deepen your self-awareness, examine and reform your conditioned beliefs. But then I wonder if your inclination to embark on that journey too depends on your karmic coding. Okay. So the author says, in order to expand the scope of one's agency, engaging in sustained inner work and self-awareness. 2.
is your answer. These are all pretty straightforward questions. So, what do you think could be a suitable title for this passage? Definition of free will? Or backstory a key to a successful life? No, definitely not. Do human beings really have free will? Okay, that's more like it. Taking choices everyone's prerogative. See, it can very easily be, do human beings really have a free will? So the writer gives a very good definition of free will and then says, ഇതൊക്കെയാണ് free will definitions. പക്ഷേ, here's the catch. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു, പക്ഷെ we are dictated by a predispositions. നമ്മൾ അതിന് മുമ്പ് നടന്നതെല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് നമ്മൾ interlinked ആണ്. അതാണ് നമ്മളെ മുമ്പോട്ട് നയിക്കുന്നത്. Previous engagements, കെട്ടുപാടുകൾ അതൊക്കെ. And then the writer talks about how we can get free will, and then the final part. But then I wonder if your inclination to embark on that journey too depends on your current karmic coding. So it comes back to a full circle. ഇതെല്ലാം ഫ്രീ വില്ലിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ്. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ ഫ്രീ വിൽ എത്താൻ പറ്റും. ബട്ട് നമ്മുടെ കാമിക് കോഡിങ് അതിന് പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ഫുൾ സർക്കിൾ. ഇവിടെ ഡു ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് റിയലി ഹാവ് എ ഫ്രീ വിൽ ആയിരിക്കും കുറെ കൂടി സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹെഡിങ്. Would be the answer. And okay, another one. So this is a history of cocoa. Look at the questions. Cocoa was first introduced by I just read that. First introduced by was first consumed in liquid form by the Olmec people. Olmec. 2 is your answer. That was pretty easy. The Aztec people made so LRM passages. So when it comes to these answering these passages, questions are very straightforward. You most probably get your answers pretty much straight ahead. Aztec people made their cocoa palatable by the Aztecs. They didn't serve their cocoa pot. And since sugar had not yet arrived from Europe, by then the drink was often flavored with peppers and spices. So, serving it whole, no adding sugar, no spiking. Spiking it with spices, we just read that. C is your answer. Why did hot chocolate become the beverage of the aristocracy in Europe? Beverage of the aristocracy. Liquid chocolate made its way across the pond, where wealthy Europeans added sugar and drank it home. In chocolate, history, culture, and heritage, author Bertrand Gordon says hot chocolate became the beverage of the aristocracy as sugar was still actually sugar. So aristocracy, because essentially greed was out of reach, queen had no, really wealth no. Because the essential ingredient was out of reach of the commoners, which is why it became the beverage of the aristocracy. 1 is the answer. The chocolate house didn't survive past 18th century. So ഇവിടെ നമ്മളൊരു marker ഉണ്ട് 18th century. Numbers വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ കൂടി എളുപ്പമാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. So we have it in 17th century, 18th century, and by the end of 18th century. Okay. By the end of 18th century, chocolate houses had mostly died off, partly because the cost of chocolate was much higher than that of coffee or tea. All right. So people preferred tea or coffee, not because they preferred it, because chocolate was much costlier. Chocolate was costlier than tea or coffee. That's your answer. 3. Yeah, 3. 32 is 3. Next one, 33. Choose the correct statement from the following. We'll read these first. We have to look at the options first. Italians serve hot chocolate flavored with spices. Okay. Mexicans serve hot chocolate topped with a dollop of cream. Colombians serve hot chocolate topped with a dollop of cheese. And Filipinos served hot chocolate flavored with peppers. Italians served it like a thick pudding. Okay.
Colombians served it with a dollop of soft cheese. Mexicans punch it up with vanilla, chili powder, and cinnamon. And Filipinos served mango chunks. Okay, Filipinos mango, Mexicans chili and cinnamon, and vanilla. Colombians soft cheese, Italians thick pudding. Yeah, Italians served no thick pudding. Italians thick pudding, Mexicans chili and spices. No, not all. Colombians served with cheese. Ah, okay, and Filipinos with mangoes. No, okay. So 3 is your answer. So ഇവിടെ വലിയ പാടൊന്നും പെടേണ്ടി വന്നില്ല. It was already there. കുറച്ച് confusing ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും shuffle ചെയ്ത് കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ. Correct statement is 3. Colombian served with cheese. Choose the correct meaning of the underlined expression in the following sentence. Underlined expression. Okay. Soon enough, though, hot chocolate caught on with the masses. Okay, caught on means പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുക, തരംഗമാകുക. Yeah, I think that would be the better word. Tarangamaga, that is caught on. അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടുക, that's also caught on. ആ ഒരു ഹാബിറ്റ് പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും എടുത്തു എന്നുള്ളത്. Okay, let's see. Was readily available? No. Became popular among commoners? Yes. Hot chocolate did not appeal to people? No. Masses got attracted to the rich experience of drinking hot chocolate. ഇത്രയൊന്നും caught on പറ്റില്ല. ആകെപ്പാടെ yes, it became popular among commoners. Yeah, 2 will be your answer here. Caught on is a very popular phrase. Okay, another passage. Coffee genetic makeup is no trivial concern. And flora also robusta. Questions. Which of the following varieties of coffee is the most sold in the world? Varieties of coffee. Which means varieties. No, remember under at least more than one variety. Varieties. Could easily be this one. Let's see. I think that's what I've read in the beginning. Coffee. I don't know how that is pronounced. Aphora? Most probably yes. Which is also known as Robusta and Coffee Arabica. Genetic 10 million tons of crop grown and sold. Coffee that we drink comes from 2 species. So mainly. So both a blend. Beans are blended to make the brew. Okay, so yeah, combination. Blend of coffee, Canaphora, I think I'm going to do and coffee Arabic. Okay, so 4 is your answer. Which of the following species of coffee has more than 2 copies of each chromosome? Okay. Chromosome. Okay, chromosome. Here in this paragraph. However, this is relatively rare event for coffee Arabica because it is more than 2 copies of each chromosome. A phenomenon called haploidy. And coffee Canaphora has 2 copies of each chromosome. But Arabica contains multiple copies. More than 2 on Arabica, 2 copies for Canaphora. Which of the following species has 2 copies? 2 copies is for yeah, okay. So we've read earlier that Canaphora is also known as Robusta and Cafe Arabica is known as Arabica. So yes, 2 copies of each chromosome is for Robusta, which is also known as Coffee Canaphora. Also known as Robusta. Okay, so that's your answer. 2 is your answer, Robusta. Which of the following statement is true about Coffee Arabica? Okay, so statements and true. First we'll look at the options. Hybridization is the main source of its genetic variation. It has only 2 copies. No, we already read that it has more than 2 for Cafe Arabica. So this is not true. It displays the phenomenon of polyploidy. We read this. Easily interpreted. We did read polyploidy. Polyploidy in the middle. See. It has more than 2 copies of chromosomes, a phenomenon called polyploidy. That is definitely your answer. It's much more difficult for Arabica to interpret with other. Okay, so hybridization. So no, not this one, not this one. More than 2 copies. Yes, no, it can't easily interpret.
So yeah, 3 is your answer here. 37 is 3. Which of the following species of coffee developed only in the last 50,000 years? Yeah, 50,000. Numbers വരുന്ന വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. Numbersഉം ഇച്ചിരി വലിയ വേർഡ്സും. Okay, let's see. However, the species is also relatively young. As a result, coffee arabica is main source of single nucleotide variation. Okay, and the species is also relatively young, having formed a hybrid of Robusta. Having formed as a hybrid of Robusta and coffee neoids. Another coffee species that is not widely cultivated within the past 50,000 years. That is not widely cultivated. Okay, so see, you see this. Hyphens hyphens is always included for parenthetical clause. Hyphens എല്ലാ ഹൈഫൺ അല്ല അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഓരോ ഹൈഫൺ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഓരോ ബ്രാക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറം ഇപ്പുറം കോമാസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി കോൾ ഇറ്റ് parenthetic clause, parenthesis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന. അപ്പൊ ഇതില്ലാതെ വായിച്ചു നോക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ മീനിങ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പം. However, the species that is Cafe Arabica is also relatively young, having formed as a hybrid of Robusta and coffee within the past 50,000 years. See, so what is relatively young? Coffee Arabica is relatively young. Developed only within the past 50,000 years. Arabica. 3 is your answer. Which of the following types of variability is not very high for coffee Arabica? Variability. From a single plant, which is basically no variation. You create the whole species and then the variation is only the novel mutations that have occurred since then. Okay. Despite this, there is substantial variation in the physical characteristics of the Arabica coffee plant, including different flavor profiles in the beans and variations in disease resistance. Okay. Which of the following types of variability is not very high? Variability at the structural level, variability at the chromosomal level, variability at the level of deletion and insertions, variability at the DNA level. ഇതിന്റെ മൂന്നിന്റെയും മെൻഷനിങ് അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. ആകെപ്പാടെ പറഞ്ഞത് ചെറുതായിട്ട് ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. There is substantial variation in physical characteristics. Okay, we are always talking about low variability at the DNA level, but there is variability at the structural level, at the chromosomal level, and at the level of deletions and insertions. Okay, so there is variability at structural level, chromosomal level, and level of deletions. Low variability DNA level. So here is not very high, is DNA level. 4 is your answer. Choose a statement in this. Choose a statement that is factually incorrect. Incorrect. Okay. So, correct and incorrect, read all of them. It is possible to roast beans of a single species of coffee. Incorrect. I think we've already read that in many cases. But the beans of single species are also roasted and sold. So yes, we can roast beans of a single species. So that is correct. 2 species of coffee can be blended to make a brew. That's what we blending. Are blended to make a brew. So that's also correct. Due to its genetic makeup, novel mutations do not occur in the species Cafe Arabica. Due to its genetic makeup, incorrect. Okay, novel mutations we did find it here. You create the whole species and then the variation is only the novel mutations that have occurred since that event. From that single plant which has basically no variation, then the variation is only the novel mutations that occur. Due to its genetic makeup, novel mutations do not occur. No, it occurs. You can see it. Okay, variations in disease resistance can be seen in. We saw it here. Indulging. So there are substantial variations in physical characteristics like different flavor profiles in the beans and variations in disease resistance. So this is a substantial variation, which is something that we can see.
novel mutations കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. Then the variation is only novel mutations. Option പറയുന്നത് do not occur. So yeah, that is incorrect. 3 is your answer. Rearrange the following phrases. Okay, same. Created by human, collective, cultural heritage, all languages, communities are. This can't be the last sentence for sure. Communities are. Okay, so in that case, created by human, collective, cultural heritage, all languages. Let's try starting with all languages. We do have an option starting with C. All languages created by human, continuation, communities are our collective cultural heritage. Yeah, that makes sense. So even I'm പ്രത്യേകിച്ച് ടെക്നിക്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തില്ല. ഡെഫിനേഷൻ പോലെ തന്നെ തോന്നി, ഓൾ ലാംഗ്വേജസ് വെച്ച് തുടങ്ങുന്നു തോന്നി. മിക്കവാറും ഓൾ വരുന്നത് എന്താ വേണമെങ്കിലും വരാം, ക്യാൻ ബി ഇൻ ദ ബിഗിനിങ്. ബട്ട് യാ, ഓൾ ലാംഗ്വേജസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ഹ്യൂമൻ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്, അതൊരു ക്ലിയർ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ്. Communities are our collective cultural heritage. Okay, so starting with C, and then A, and then D, and then B. Yeah, 3 is your answer. That was pretty easy, I think. Okay, fill in the blanks. The principal addressed us in the assembly and dashed the rumors of an early summer break. Okay. Defend the rumors of an early summer break. So, no, not defend. Quash the rumors. Quashed is a very common word that combines with rumors. Quashing the rumors. Quashing the artham varunne. But quashing is also informal. Quashing is when you formally say that this is not happened. ഒരു gossip പോലെയാണ്. അതിനെ formally തന്നെ address ചെയ്ത് പറയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറയുന്നത് is quashed. Cleared, നമ്മൾ സാധാരണ clearing the doubts പറയാറുണ്ട്. But rumors, clearing the air പറയും. Clearing the air is also means giving a proper clarity on something, but here this does not match with the phrase. Rebooked. So rebooked is usually used when you scold someone. വഴക്ക് പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കാന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് rebooked. So here the obvious answer is to quash the rumors. Formally. Okay, again a list question. കുറേ ഉണ്ടല്ലോ ഇത്, അടുത്തതുണ്ട്. Okay, phrasal verbs ഉണ്ട്, adverbs ഉണ്ട്. Phrasal verbs, okay, let's see. She was very dash with him for his offensive remarks on women politics. She was dash with him. Give offensive remark. Okay. Give away, no. Cut down, no. Cut up, give it. Cut up. Cut up means be angry at someone, or hate someone, or be seriously. Okay, രണ്ട് മൂന്ന് വാക്കുകൾ പറയാം. Cut up can be like പിണങ്ങുക. Cut up can be വിരോധം ഉണ്ടാകുക. Cut up can be അറപ്പ്, means it cannot like അറപ്പ് പോലത്തെ അത്രയും ഇതായിട്ട് വരില്ല, ഡിസ്ഗസ്റ്റ് വരെ വരില്ല. ബട്ട് കട്ടപ്പ് ഇസ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരാളോട് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറവ് തോന്നുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് തോന്നുക, ദാറ്റ് ഇസ് മോസ്റ്റ്ലി കട്ടപ്പ്. So she was very cut up with him for his offensive remarks on women in politics. I have plenty of interesting books to dash to book. Okay, so this is something that we usually see these days, especially online media. Social media give away. I read give away earlier. So giving away gifts, like give away. That's a very common term now, especially in social media. So we give away. I have plenty of interesting books to give away to book lovers. Cut down avilla, given avilla. I have already used it. Yeah, 1 is the answer there. Strange that people easily dash to temptations. Give in to temptation. നമ്മൾ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ വീണു പോവുക, that is given to temptation. Give in. പ്രലോഭനങ്ങളിൽ വീണു പോവുക, that is C. People easily. So C is 4, and Rahul is trying to dash on his smoking. Cut down. കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് cut down. Okay, so that is 2. B2
D2, C4 given, B to give away 1, and A cut up 3. Yeah. So we have an obvious answer here. Fourth one is your answer for 43rd one. And then another list, adverbs. Okay. Badly, reasonably, quickly, hardly. Adverbs can be quite confusing കാരണം പല സ്ഥലത്തും നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം കൺഫേം ചെയ്തതിന് കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ adverbsഉം prepositionsഉം യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം പിന്നെയും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ adverbsഉം prepositionsഉം it can be quite confusing. Let's see. I thought the restaurant would be expensive, but it was dash affordable. Expensive ആയിരിക്കും, but it was reasonably affordable. Yeah, reasonably affordable. It was a serious accident, but the car was badly damaged, hardly damaged. Okay, so here, see, it was a serious accident in the Varna. Obviously, we think the badly damaged and we have what? But the car was dash damaged. But എന്തിരുന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്നാലും so badly കാട്ടിലും നല്ലോണം ചേരുന്നത് hardly ആയിരിക്കും. Let's see. The meeting was a disaster as it was very badly organized. Yeah, badly അവിടെ വരും. C is 1. C 1 option എത്ര ഉണ്ട്? Let's see. Meera is gifted. She has the ability to learn any language quickly. C1 ഉം D3 ഉം B hardly 4. A2 reasonably affordable too. Yeah, so 1 is your answer. Okay. And then word pair to complete the sentence. Okay. I didn't know Rahul was in the hospital. If I dash, I would. So if I വരുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തേനെ, അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയേനെ. That's the idea of if clauses. So if വരുമ്പോൾ മിക്കവാറും നമ്മൾ past tenseലാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതും past tenseൽ തന്നെ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്, അതായത് have, has, had ഇതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് വരുന്നതായിരിക്കും കൂടുതലും നമ്മൾ ഇഫിന്റെ കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത്. So let's see. If I knew പറയാം, I would go match ആവില്ല. If I had known, yeah, had വരുന്നതാണ് കൂടുതലും match, perfect tense ആണ്. If I had known, I would have visited him. Yeah, that's perfect. If I have known, ഇല്ല, ഇത് കാരണം എന്താ അറിയോ, ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യമാണ്. ഇത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തേനെ. സോ അതില് പ്രസന്റ് ടെൻസ് വരില്ല, കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യമാണ്, ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല, അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തേനെ. സോ it does not actually go well with the present tenses. ing ഒന്നും അതിനകത്ത് ചെയ്തില്ല. If I know, I would have, I would had gone. So if so that's because if I know, it's not even a past tense, so it cannot actually combine with this. So yes, had known. If I had known, I would have visited. 2 is your answer. അത് നോക്കിയാൽ മതി. ഇഫ് ക്ലോസ് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും പാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു പോയി, പക്ഷെ അങ്ങനെ നടന്നില്ല എന്നുള്ള ഐഡിയയിൽ പറയുന്നത്. യൂഷ്വലി ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്. Identify the option closest in meaning. Synonym. Okay. The movie star's biography was a glossy psychophantic portrait. So psychophantic എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതലും exaggerated പൊക്കി കാണിക്കുന്ന തള്ളലെന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, ആ ഒരു ഐഡിയ വരും psychophantic എന്ന് പറയുമ്പോൾ. എന്തൊരു തള്ളലാണ്. That's usually that usually comes under psychophantic. Cowardly, domineering, no. Flattering. Exactly. Insolent. Yeah, flattering will be your answer. പൊക്കി കാണിക്കും, that is flattering. നല്ല പോലെ കാണിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വലുതാക്കി കാണിക്കുക, that is flattering mostly. So yes, closest in meaning is flattering. And then 47. Okay, choose the antonym. Vipareetam. The minister unleashed a compliment against the newspaper for its compliment for its editorial on illiteracy about women in his constituency. Compliment and opposite. Denunciation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴ്ത്തി കാണിക്കുക, ഇകഴ്ത്തി കാണിക്കുക denunciation. എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ സെയിം കോംപ്ലിമെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള എൻഡോഴ്സ്മെന്റ്.
ഇത് നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നതാണ് endorsing something. Regulation means limiting, not in the exact purview of an opposite for compliment. Limit എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. Speculation എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഊഹാപോഹങ്ങൾ പറയില്ല, that is speculation. So not that as well. So one is your answer, denunciation. Compliment something, denunciate someone. Yeah, one is your answer. Synonym, okay. Okay, of readoutable. Okay, so readoutable. This is a very confusing word. Readoutable ഒരു common word അല്ല. First of all, നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും കാണുന്ന ഒരു word അല്ല readoutable. Because readoutable is എങ്ങനെ പറയാൻ, നമ്മൾക്ക് ആരെങ്കിലും പേടി ഉളവാക്കുന്നത്, ഫിയർസം or something that പേടി ഉളവാക്കുന്ന, that's exactly the idea. നമ്മൾ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആൻഡ് പവർഫുൾ. നമുക്ക് ചിലരില്ലേ, നമുക്ക് ചില അമ്മാവന്മാരൊക്കെ നമുക്ക് ഓർക്കുമ്പോഴേ പേടിയോ. കൊച്ചിലെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തില്ല, നല്ലോണം ഇരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അമ്മ പറയത്തില്ലേ, അമ്മാവനെ വിളിക്കും, താടിയുള്ള മാവനെ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പേടിയോ. ദാറ്റ്സ് സോർട്ട് ഓഫ് ലൈക്ക് ഫിയേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു ഭയം ഉളവാക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് മോസ്റ്റ്ലി ദി ഐഡിയ ഓഫ് റീഡൗട്ടബിൾ. പക്ഷെ ആ വാക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലെന്ന് തോന്നും. അങ്ങനത്തെ ഒരു വാക്കാണ് റീഡൗട്ടബിൾ. സോ ഹിയർ ഫ്ലിംസിനോ പെർപ്ലെക്സിംഗ് ഒരു കൺഫ്യൂസിംഗ് എന്നാണ്. എക്സാക്ട്ലി ഫോർമിഡബിളും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഒരു ഫിയേഴ്സം എന്നുള്ള ഐഡിയയാണ് ഫോർമിഡബിളും വരുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ ഒരു മീൻസ് ലൈക്ക് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ താഴ്ത്തി കാണിക്കാനോ അവർക്ക് എതിര് പറയാനോ ഒന്നും നമുക്ക് തോന്നില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർമിഡബിൾ. പേടി വരുന്നത്. ഓക്കെ, voluble as well. Formidable is your answer. Synonym for redoubtable is formidable. Fearsome, 3 is your answer. 49, sullen. Sullen എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിഷമിച്ച് വളരെ പാടിയിരിക്കില്ലേ, വിഷമിച്ച് തളർന്നിരിക്കില്ലേ, that is sullen. Like miserable, sad, moody. നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ എന്തെങ്കിലും മൂഡ് ഓഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്, that is sitting sullen. And you need the antonym. So antonym means sullen the opposite of happy ആയിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. Active. Let's see. Morose has the same meaning. Morose means sad. Reticent. No. Timid means like no. Genial. Okay. Genial means happy. Happy. Genial is like energetic and happy. And genial. Jovial എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. Same idea. So yes, opposite for sullen is genial. And rearrange the following. Rearrange the following parts in the correct sequence. ഇത് എത്രണ്ണമായി? 5-6 ആയെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ. Are inborn, but our constituents of flavor are learned. Our responses to basic tastes, perception of smells, the main. Okay. So obviously, ഇടയ്ക്ക് കോമ ഉള്ളത് will not be our ending sentence. Our responses to basic tastes. Okay. Our responses to basic tastes can be an end, are inborn, but or cannot be an ending sentence. ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് end ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓ അല്ല, ആക്ച്വലി are learned can be an end because see, okay, so ചെറിയൊരു തെറ്റ് പറയാം അവിടെ. കോമ എൻഡിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ we can easily consider that as not as an ending phrase. ലാസ്റ്റ് വരികയാണ് കാരണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. കോമ ഇടയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ it may or may not be an ending phrase because here perceptions of smells, the main, ഒരു ending കിട്ടുന്നില്ല, എന്തോ ഒരു continuation ഉണ്ട്, the main വരുന്നുണ്ട്. But here are learned can be a final full stop. So ഇടയ്ക്ക് കോമ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാതിരിക്കണ്ട. We can consider that. So ഇത് can be a last sentence. Our responses to basic taste can also be a last sentence. This cannot be a last sentence. This cannot be the last part of our sentence as well. So let's see. കണ്ടിടത്തോളം our responses to basic taste കൊണ്ട് തുടങ്ങാനാണ് സാധ്യത. Let's see. അത് വെച്ച് തുടങ്ങി നോക്കാം. 2 സിയിൽ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷൻ. Our responses to basic tastes are inborn, but our perceptions of smells, the main constituents of flavors, are learned. Okay, that makes sense actually. Let's see.
എന്തുകൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ഇൻബോൺ ബട്ട് ആർ കൊണ്ട് സെന്റൻസ് തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ് ഓഫ് ഫ്ലേവേഴ്സ് ആർ ലേൺ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യണമൊന്നുമില്ല. ആർ ഇൻബോൺ ഇവിടെ ചേരില്ല. ആർ റെസ്പോൺസസ് ടു ബേസിക് നീഡ്സ് ഇവിടെ ചേരില്ല. പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് സ്മെൽസ് അവിടെ ചേരില്ല. Our responses to basic taste, perception of smells, the main constituents of flavor are learned. പിന്നെ ഇത് എൻഡ് ചെയ്യില്ല സെന്റൻസിൽ. ഇവിടെ കുറച്ച് നമ്മൾ മെട്രിക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കില്ലേ മാത്സിൽ, ഏതാണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ചിലത് ചേരില്ല, ചിലത് ചേരും. സോ ഏറ്റവും ലോജിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. Our responses to basic tastes are inborn, but our perception of smells, the main constituents of flavor, are learned. എങ്ങനെ തുടങ്ങിയ സിയിൽ തുടങ്ങി സി ആൽബോൺ സി എ, but our perceptions of smells, the main constituents, so that is D, C, E, D, yeah, B constituents of flavor are learned, yeah, B. So yes, 3 will be our answer. So I hope you all understood the explanations for all the questions. എല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കഴിയുന്നത്രയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക, ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന 1-2 കാര്യങ്ങൾ, സെന്റൻസ് റീഅറേഞ്ച്മെന്റ്സ്, ഫ്രേസ് റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് ഇൻ സെന്റൻസ് ഒരു കോമൺ ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു. കോംപ്രിഹെൻഷൻ, പാസേജ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആന്റോണിംസും സിനോണിംസും ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ലിസ്റ്റുകൾ, ഒരു സൈഡിൽ ഇഡിയംസ് ആൻഡ് ഫ്രേസസ്, അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പോസിഷൻസ്, ഇത് വരുന്നത് ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു. 4 കണ്ടു തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് വിത്ത് ദ റൈറ്റ് വേർഡ്, അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് വേർഡ്. ഇത് 3 ആയിരുന്നു വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് അതായിരുന്നു കൂടുതലും എല്ലാം എന്നുള്ളത്. സോ ദീസ് ആർ സർട്ടൻ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു വിൽ ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ വൈൽ യു ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ യുവർ CUET. എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് ട്രൈ റീഡിങ് എവറി ഡേ. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്തു വെച്ച് വായിക്കുക. ദാറ്റ് ഷുഡ് ഗിവ് യു എ ബെറ്റർ ഐഡിയ ഓൺ സർട്ടൻ വേർഡ്സ്, കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന വേർഡ്സ്. ഈവൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ബുക്സിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന വേർഡ്സ്, പക്ഷെ നമ്മൾ സ്പീച്ചിൽ അധികം ഉപയോഗിക്കാത്ത വേർഡ്സ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടു, എസ്പെഷ്യലി വിത്ത് മീനിങ്സ് ഒക്കെ. അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് വാസ് ക്ലിയർ ടു യു ഓൾ, ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദി എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ആസ് വെൽ. പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക, കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. And yes, I hope you have a very happy learning experience. Keep on reading, keep on learning, and yeah, have a great day ahead. Bye.